Sara's Fun Time channel. Today I'll be showing you how to make cheesy bites. So first I want to make you introduced to my grandma. Anna. So she will be here to join me to make cheesy bites. So things you'll need is a pack of Monaco biscuits, some grated cheese, chopped onion, salt, a mixing bowl, some sauce, and a spatula and a plate. So the onion is not that chopped. We have to chop it fine. So we are going to transfer the onion into this pigeon chopper. That means it is finely chopped. Now we'll chop the onion. This recipe is taught by my mom's friend. Her name is Preeti Auntie and she lives in These Park. So she taught us this recipe and it tastes so delicious. Thank you, Auntie. आजी मेरा हाथ दुखता है. तू करते का? दे बराबर करते. So since grandma's doing that work, I'll start doing the chili. I'll cut the chili into small pieces. मी 2 मिनिटं थांब. मला याच्यात मिरची टाकू दे. मग आपण मिक्स करू. मिक्स करू. So let me put this chili. So now I'll put the chili. And one more. आजी आता तू वापस ते मिक्स कर. Now I'll take the biscuits out. आधी तू हे सगळं याच्यात काढून घे. So till then, grandma is doing that. I'll do this. हे सर्व काढून घेऊ आणि आता याच्यामध्ये आता आपण चीज मिसळू. आधी तू चीज टाक, मी मीठ टाकते. अर्ध टाकू पूर्ण घालूया. पूर्ण टाकू का? टाक मीठ टाक अजून थोडं. जेवढं जास्त चीज ना तेवढं ते चीजी बिस्किट्स छान लागतात. आय लव्ह इट. हो का? आता आपण हे बिस्किट वर टाकूया. हा आणि सॉस छान. शाबास. Yep. Last one. Okay, done. आता सारा आपण याच्यावर सॉस टाकूया. हा मी टाकू? टाक. तू टाक. Yay! My mouth's watering now. मोठा टाक. दिसला पाहिजे छान. छान. Yep, almost done. There, done. छान दिसते आता. बस. Okay, I'm going to eat them all up now. Wow, it is so yummy. I can't control myself on it. किती सुंदर दिसते. बघायला सुंदर खूप दिसत आहे ना. छान. कोणाला भूक लागली नाही तरी खावं असं वाटेल. असं छान दिसतं. आजी चल बाल्कनीत जाऊन खाऊ. चला खाऊया.
छान. It is so good. It is worth to try. It's so delicious. Thank you, Pretty Auntie. Every time we eat this, we miss you a lot. If you like this channel, you can subscribe it, share it, and like it. See you in the next video. Till then, enjoy your life with the Crunchy Biscuits.